எல்லாருக்கும் வணக்கம். தந்தி மோட்டார் எபிசோட்ல இன்னைக்கு ஒரு அட்வென்ச்சரான ஒரு டே அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ நம்ம இருக்கிறது டெல்லியில ஹேரியர் ஈவியோட கம்ப்ளீட் பெர்ஃபார்மன்ஸை டெஸ்ட் பண்றதுக்காக தான் இப்போ நம்ம வந்திருக்கோம். ஒரு கம்ப்ளீட் ஆஃப் ரோட் செட்டப் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ரேசிங் ட்ராக்ல அதோட ஸ்டண்ட் எல்லாம் நமக்கு டெமோ வந்து காமிக்க போறாங்க. செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் ஃபன்னாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. ஸ்டண்ட் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் ஈவெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கிறத பார்க்கலாம். எஸ், ஃபஸ்ட் ஈவெண்ட் என்னென்னா, இங்கே வந்து ஹேரியர் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்க. அங்கே வந்து ஒரு டேபிள் வந்து வச்சுருக்காங்க. அதில் கிளாத் வந்து இருக்குது. அந்த கிளாத் வந்து இந்த பைக்கிலோட டையாக இருக்குது. இந்த கார் ஃபாஸ்ட்டாக போகும்போது அது மேலே இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் எதுவுமே கீழே விழாமல் கிளாத்தை மட்டும் புல் பண்ணும். அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். வெறும் கிளாத் மட்டும் ஃபுல் பண்ணிட்டு அங்கே போயிடுச்சு. இங்கே வந்து அந்த டேபிள் மேலே இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாமே வந்து அப்படியே இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ மெயின் அல்டிமேட் என்ன அப்படின்னா 0 to 100ஓட ஸ்பீடு தான் 6.7 செகண்ட்ஸ். அப்போ அவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்து நம்ம போகும்போது அதில் இருக்க திங்ஸ் எதுவுமே வந்து வெளியில் ஒழுகாமல் இங்கே இருக்குது. லைன் ஆஃப் ஹேரியர் வந்து வரப்போகுது. ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு வெஹிக்கிளும் ரிவர்ஸில் ஒரு வெஹிக்கிளும் ஹை ஸ்பீடில் ஸ்னேக் மாதிரி வரும். நீங்கள் பார்க்கலாம். வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், வருதா பார்ப்போம். எஸ், லைனாக இங்கே வருது. நீங்கள் பார்க்குறீங்க, ஹார்ன் கொடுக்குறத நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. எஸ், ஸோ ஸ்டண்ட் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ட்ரெயின்டான டிரைவர்ஸ் வச்சு தான் பண்ணுறாங்க. டிஆர்டிஓட டைப் பண்ணி அவங்களோட டேங்கரை ஹேரியரு இழுத்துட்டு வர்றதை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அவங்க என்ன மீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இவ்வளோ பவர் இந்த ஈவி ஹேரியருக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணுறாங்க. வந்து அதோட வாட்டர் வீடிங்கில் வந்து வருது. ஓ மை காட், அங்கே பாருங்கள், கம்ப்ளீட் பம்பர் வரைக்கும் தண்ணி போயிருக்கு. ஏரி வெளியே வந்து தண்ணி எவ்வளோ ஊற்றுதுங்கிறத மட்டில் ஹேரியர் ஈவி வந்து எப்படி சுத்துதுங்கிறத பாருங்க. ரியர் வீல் வந்து கம்ப்ளீட்டா லாக் ஆகி அந்த ஃப்ரண்ட் மட்டும் அவ்வளோ அழகா
ட்ரிஃப்ட் பண்ணுது அந்த மட்டில். பிட்டில் கீழே கம்ப்ளீட்டாக ராக்ஸை உடச்சி போட்டிருக்காங்க. அதில் ஹேரியர் ஈவி வந்து மூவ் ஆகி முன்னாடி வர்றதை நம்ம பார்க்குறோம். ஆக்சியல் ட்விஸ்டர், அதாவது அப்ரோச்சர் ஆங்கிள் அண்ட் டிபார்ச்சர் ஆங்கிளை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அன்ஈவனில் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸில் இது ஏறி இந்த ட்ராக்கில் வந்து அப்படியே போகுது. இப்போ நம்ம டிரைவ் பண்ண போகிறோம். நம்மக்கிட்ட ஈவி ஹேரியர் ஈவி இருக்குது, நம்மக்கிட்ட ஒரு ட்ரெயினரும் இருக்கார். ஸோ அவர் கூட தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். லக்கிலி வி காட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ட்ரைவ் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நினச்சேன். நம்மளை ட்ரைவ் பண்ண அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம அடுத்து போகிறது முன்னாடி நீங்கள் பார்க்குறீங்க கிட்டத்தட்ட ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரோட ஹைட்டு அதை விட அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். அந்த ஹைட்டுக்கு நம்ம மேலே ஏறி போகிறோம். எப்படி ஏறுதுங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. கேன் வி? எஸ் ப்ளீஸ். ஸோ இப்போ அதை அப்ரோச் பண்ணுறோம். 360 டிகிரியை பார்க்கலாம். ஸோ transparent. So I need to give accelerator. Continuous accelerator. Okay. Continuous. Oh. Yes, perfect. Sky தெரியுது. Put a little bit more accelerator. Stop, right? Yes. Uh-huh. A little bit. A little bit more. Now you can see the marshal. Yes. So I can go straight. Let's look at him. He'll help you, guide you. He's saying, okay. Yes. Do you need to apply brake? Yes. Put a little brake and go down. This is 35-degree decline. Wow! இப்போ நம்ம போகிறது ஒரு சீசா போகிறோம். நம்ம குழந்தைகளாக இருக்கும்போது சீசா விளாண்டுருப்போம். ஒரு காரில் சீசா விளாண்டுருக்கோமா இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ பயங்கர ஸ்டீப்பாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மேலே ஏறினோன்னே ஓகே keep on accelerating. Keep on accelerating. Yes. ஒரு camel. I'll go up. Slowly apply the brake. Yes. Yes. Perfect. கீழே இறங்குறோம். Perfect. அப்போ போனட்டே வந்து கீழே டச் பண்ணிரும் போல, அந்த அளவுக்கு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் நம்ம முன்னாடி பார்க்க போகிறது லிட்ரலாக படிக்கட்டு ஏறுறோம். பழனி படிக்கட்டு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். படிக்கட்டில் ஏறி அங்கே ஷார்ப்பாக ஒரு பெண்டு, கிட்டத்தட்ட சருகல் மாதிரி சருகி கீழே வர போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். He's gonna guide you through. So just look at him and follow his instruction. ஸோ மேலே ஏறலாம். சென்டர் பண்ணிக்கிறோம். No, a little bit on right because we'll have to take left, so a little bit on right. Yes. Just look at him and he'll guide you through. Straight. Yes. Okay. Yes. A little bit on right. Slowly we are climbing the stairs. Suspension வேற லெவல்ல சப்போர்ட் பண்ணுதுங்க. Oh. Let's go. It's rotating. Wait, it's okay. Slow. Yes. Go. Okay. Slow. Okay. Slow. Okay. Don't jerk it.
Just be very normal. Yes. Go a little bit more. Just stop. Stop. Turn a little bit Right. and take it a little bit reverse. Oh my god. More right. Oh, Wait, full right. Yes. Now little bit reverse. More. That's it. Bus. Now full left. Full left. Full left. Yeah. Good to go. Just go slow. Okay. Yes. Okay. Yes. Should I need to apply Yes. brake? Yes. Keep applying the brake and go Yeah. slow. Be very slow, sir. Huh. Yeah. Yes. Go. 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 Perfect. Go. Perfect. Just listen Straight? to the instruction. Yes. Perfect. Yes. No steering wheel on left Perfect. only. Perfect. Ooh. Steering straight. Steering straight. Awesome. Awesome. This is the end of the track. Thank you so much. You're Great welcome. I hope experience. you guys ஹை ஸ்பீடு ட்ராக்குக்கு வந்து நம்ம போகிறோம். நம்ம ட்ரைவ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா இது வந்து ஒரு ரேசிங் ட்ராக்கு. அதுக்குன்னு சொல்லி தனி லைசன்ஸ்லாம் இருக்குது, நம்மக்கிட்ட இல்லை. ஸோ நம்ம கூட ஒரு எக்ஸ்பர்ட் வந்து இருக்காரு. ப்ரோ ஜஸ்ட் ஹாய். ஓகே. ஸோ ப்ரோ தான் நம்மளை வந்து கூட்டு போகிறாரு இந்த ட்ராக்கில். இந்த காரோட ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். கண்டிப்பாக வேறு லெவலில் இருக்கும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். Turned off, so one by one will turn on, and once all 5 lights go off is when we'll start. Okay, so we are going to test 0 to 100 now. Yes. Yeah. Uday Ruben, good to go. இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம், வெஹிக்கிள் பூஸ்ட் மோடில் இட் இஸ் கோயிங். எஸ், ரீச்ட் 100. We've gone past 100 now. ஃப்ரண்ட்டில் பாருங்க, Yeah, ஒரு actually about டேர்ன் 160. இருக்குது. ஓ மை காட். நான் ஃபோமாக ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறேன். இங்கே ஒரு டேர்னு. ஹவு ஹி இஸ் கோயிங் டு டிரைவ் நம்ம பார்க்கலாம். இங்கே ஒரு கோன்ஸ் வேறு வச்சுருக்காங்க பாருங்கள், வேறு லெவல். மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் 175 இந்த ப்ரோட்டோகால் படி ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். பட் ஆக்சுவலாக காரோட கேப்பபிலிட்டி மோர் தென் 200ன்னு சொல்கிறாரு. ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு கார் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத தூரத்துக்கு போயிருச்சு. நோ வி ஆர் கோயிங் டு மூவ். எஸ், 3, 2, 1. அங்கே பார்க்கலாம், 100 கிராஸ் ஆயிருச்சு. 130, 140, 150, 160, 165, 175. முன்னாடி வந்து நீங்கள் பாருங்கள், ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்ட்ரெச்சு 175 வந்து டச் ஆகிருக்கு. பட் அந்த 175ங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்து நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியல. பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ மச் புல். அந்த ஒரு ராக்கெட் ஃபீல் இல்லை. பட் ஸ்மூத்தாக 175 ரீச் ஆகிருக்கு. Where we'll understand how the car feels when we are kind of pushing it on track. It's mostly about the stability, the traction, the ESP system, and the torque vectoring system, which basically displaces power in the wheel, which requires the maximum power. Okay. And for that, I'm going to turn it on into sports mode. So we press this, Okay. and you can see sport drive mode is activated. Yeah. Just let that car go by, and that's when we'll roll. ஓகே. ஸோ அங்கே ஒரு கார் போயிடுச்சு, நீங்கள் பார்க்குறீங்க. கைண்ட் ஆஃப் ஒரு மாதிரி எஸ் பெண்டு மாதிரி இருக்குது. அதில் ஹை ஸ்பீடில் ட்ராக்ஷன் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து இப்போ டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். Alright, guys. யா, ரெடி. இங்கே ஒரு டர்ன். We had about 100 and turning the car. So இப்போ நீங்கள் பாருங்க, 100ல் அவ்வளோ ஷார்ப் கார்னரு. ஊ, we're actually turning at 120. Yes. So very comfortable when you're turning at 120. Exactly. So we are going to do something called the automatic emergency braking. This again is a situation that we face on a daily basis. Okay. You are going on the road and suddenly you see somebody coming onto your path and you might not be paying attention.
Yeah. Okay. So I think So in such times, see, you see a man crossing the road there. Okay. Now I'm going. Maybe I'm not looking at the road. okay. And what happens is the car itself kind of. You see that? I didn't do anything. That's called your automatic emergency braking. Okay. We will start. Let's say we've entered the mall, and you want to start looking for parking, right? What I will do is, there are two ways. I can either go into the navigation pane and go to auto park assist, or what I find convenient is there's a button right here for auto parking. Now I've pressed it, and I will drive slowly, like it says try to find some spots, but we'll try and find one of these spots, right? So I'll keep driving. You have to drive a little slowly, Okay. for it to be able to identify. Okay. Yeah, See, it's identified. Let's see. I don't like that spot. Okay. See, I like this spot better. So now I put my foot on the brake, and I will select this spot. Okay. And I'll say auto parking. Okay. Sit back and relax. Take out your shopping list. Oh, it's going forward now. Yeah. I mean, look at my feet. I'm not doing anything. Look at my hands. Okay. The car does it by itself. Oh. So automatically reverse போகுது. Yes. போயிட்டு it is doing a parallel look parking. at the lines here. It will tell you where it is going. You know, and then it will come back. Since we chose that spot, right? It's backing up a little, and then we'll go back there. இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் parallel parking வந்து பர்ஃபெக்டாக இன்லைனாக பார்க் பண்ணுது. சூப்பர். ஸோ பார்க் பண்ணி சென்டராக கரெக்டாக அலைன் ஆயிடுச்சு. And it's put it into parking. பார்க்கிங் மோடுக்கு அது போயிடுச்சு. ஹோப் இந்த வீடியோ ஒரு மாதிரி திகிலாவும் ஃபன்னாகவும் உங்களுக்கு இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் நம்புகிறோம். மீண்டும் அடுத்து இதே மாதிரி வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்டில் உங்களை வந்து நாங்கள் சந்திக்கிறோம். அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பிர்லா. பாய்.